Hello everyone, I am Ma'am Kath and welcome to my YouTube channel. Ipapakita ko sa inyo kung paano mag-divide gamit ang 2-digit number. Okay? Ano yung 2-digit number na yun? Ito yun. Yung ating divisor. So, dalawa yung digits kaya sa tinawag na 2-digit number. Okay. So, kung dalawa yan, dalawa lang din muna yung gagamitin mo sa loob. 30 divided by 12. So, 30 divided by 12, ilang 12 ang nasa 30? Ang sagot, 2. Next, multiply ka na. 2 times 12. So, 2 times 12 is 24. Next, subtract. So, 30 minus 24 is 6. Kapag nakapag-minus ka na, mag-bring down ka na yung susunod na number na nasa taas. So, 60 na. 60, balik ka sa umpisa. Divided by 12 is 5. And then, 5 times, multiply na tayo. So, 5 times 12 is 60. And then, subtract. So, 60 minus 60 is 0. Okay, dahil 0 na yan, tapos na tayo. So, 25 is our answer. Next, 625 divided by 25. No? So, kung ito ay dalawa lang din muna yung kukunin mo sa loob. So, 25. 62 divided by 25. Ilan yun? Dalawa. Tama? So, dito mo siya ilalagay kasi yung 2 digits na yun ang ginamit mo. So, 62 divided by 25 is 2. And then, multiply ka na ngayon. So, 2 times 25 is 50. And then, subtract. So, subtract, 2 minus 0 is 2. 6 minus 5 is 1. Okay? Next, bring down. So, bring down 5. 125 divided by 25. Ilang 25 ang nasa 125? 5. Next, multiply. 5 times 25 is 125. Next, subtract. So, subtract. 125 minus 125 is 0. So, ang sagot natin ay 25. Another example. 1,818 divided by 18. So, dalawa-dalawa lang muna tayo. The 2 digits, dalawa lang muna. Okay? So, 18 divided by 18. 1. Tama? And then, 1 times 18. Mumultiply na tayo. So, 1 times 18 is 18. And then, ano next step? Subtract. So, 18 minus 18 is 0. Bring down, ayan, bring down, 1 ka na ngayon. So, 1 na lang ito. Balik ka sa first step natin. Divide. 1 divided by 18. Ilang 18 ang nasa 1? Wala. So, 0. Lagyan mo doon sa tapat. So, 0 times 18 is 0. Dito natin ilagay. 0. And then, subtract. So, nag-multiply tayo. Subtract na tayo. So, 1 minus 0 is 1. Bring down yung kasunod na digit sa taas, 8. And then, proceed tayo sa pinakaunang step, divide. 18 divided by 18 is 1. Multiply. 1 times 18 is 18. And then, subtract. So, 18 minus 18 is 0. So, the answer is 101. Last example, 1,775 divided by 71. So, dalawa lang muna. Kaso, 17 divided by 71, hindi kasya. No, wala. 0 ang sagot. So, gumamit tayo ng 3. At yung lalagay natin sagot dito sa taas ng pangatlong digit. Okay, doon. So, ulitin natin. 177 divided by 71. Dalawa. Kasi 71 times 2 is, so 2 yan, 142. So, pag nag-times tayo, ready na tayo. So, 2 times 71 is 142. And then, subtract. So, 7 minus 2 is 5. 7 minus 4 is 3. 1 minus 1 is 0. Pagkatapos mag-subtract, bring down na tayo. So, 5. Yan. So, 355 divided by 71. Try natin yung 5. So, 5 times 71
times natin. 5 times 71 o 71 times 5. So, 5. 5 times 7 is 35. Ayan. So, 355. And then, subtract na tayo. So, parehas naman sila. 0. Wala na i-bring down. Tapos na. So, 25 is the correct answer. Please subscribe to my YouTube channel, Project Kath. Thank you for watching.